예, 다들 어서 오세요. 자, 지금 특별한 뉴스가 좀 나와서 좀 일찍 켰어요. 지금 무슨 뭐 스페셜 배당금 얘기가 나왔는데, 한번 보도록 하겠습니다. 일단은 좀 특이한 상황인데 지금 무슨 배당을 이건 다일루션이 아닙니다. 지금 저도 좀 확인을 했는데 다일루션은 아니고 배당을 무슨 사용을 하는데 무슨 배당인지는 잘 모르겠습니다. 근데 나중에 한번 그거를 좀 한번 보자고요. 근데 일단 레비뉴는 지금 total revenue grew compared to the second quarter보다 지금 훨씬 더 많은 그래서 1조 정도 나왔고요. 1000 million 정도 나왔고 compared to per second 400 million보다 훨씬 더 많이 나왔고 저 net loss가 저 이제 뭐 줄어들었고 뭐 하여튼간 뭐 당연히 저번 쿼터보다는 좋죠. 지금 뭐 에비다 얘기도 나오고 있고 AMC completely speculative 말브릭 뭐 뉴스 아니 뭐 이제 AMC 영화관 그 이제 거기에서 이제 나온 영화들 뭐 매브릭이나 닥터 스트레인지 뭐 그런 거에서 지금 뭐 많이 하여튼 고맙다 스페셜 땡큐 그러면서 이제 얘기를 했고 뭐 드라기 공원이라든지 그리고 에단 메런이 뭐 어쩌고 얘기하면서 AMC driving revenue person 음식이나 이런 특히 뭐 티켓도 티켓이지만 이제 음식이나 팝콘 같은 거 그리고 뭐 음료수 같은 게 이제 비싸게 또 파니까 거기서도 거기서 세일을 많이 내야 또 실적도 좋은데 하여튼 이번에는 하여튼 하이 마진 푸드 그런 쪽이 그런 쪽에서도 이제 새로운 어디셔널 쉐어도 이제 더 얻었다 뭐 그런 얘기 나오고 세컨드 오퍼레이팅 저저 나고 프라이스 뭐 HYMC에 대해서 얘기했고 just announced it will be a commerce commercial drilling exploration 뭐 하여튼 HYMC 이제 MC가 투자한 곳이죠. 거기 마이닝 그 이제 금광산 회사도 이제 지금 이제 계속 금광산을 이제 더 캐기 위해서 좀 더 이제 더 확장을 더 해가지고 지금 더 캐고 있다 뭐 그런 얘기하고 뭐 looking at the bullish 저거 얘기하고 뭐 별 얘기는 없습니다. 예, 별 얘기는 없고 지금 Preferred Equity Unit Dividend라는 게 나왔고요. 이게 자세한 설명이 없어요 아직. 근데 지금 뭐 AMC 주식이 좀 빠졌죠. 예, 지금 뭐 좀 빠졌는데 저는 좀 더 샀습니다. 아직 음악 나. 예, 저는 조금 더 담았는데 지금 근데 AMC 지금 좀 빠질 수도 있다라는 게 예상을 좀 한 게 제가 보여드릴게요. 왜 자꾸 소리가 나오지? 예, 좀 보여드리도록 하겠습니다. 예, 소리를 좀 끌게요. 자, 여기 라인을 보시면은 제가 라인을 그려놨죠. 그래서 이렇게 한번 빠질 것 같다라는 예상은 했어요. 예, 근데 전 조금 더 샀습니다. 근데 일단은 예, 저는 전에 조금 샀어요. 전에 좀 사고 오늘도 조금 더 샀어요. 예, 어차피 좀 담아두는 게 좋을 것 같아서 그래서 이렇게 한 번씩 지금 여기서 보시면은 뭐 또 걱정하시는 분들이 또 계신 것 같아서 차트를 보여드리도록 하겠습니다. 이 파란색 선 보이시죠? 이거 제가 그려놓은 건데 좀 진하게 할까요? 여기에 지금 AMC가 5월 중순에 12일 날 바닥을 치고 그 후에 계속 주가가 엄청나게 등락폭이 왔다 갔다 하면서 가는데 그 가는 그 라인이 지금 이렇게 올라가죠. 그죠? 올라갔으면 갔다가 또 올라갔으면 또 빠졌다가 이렇게 한번 쫙 빠지고 그러면서 그 라인을 만들고 가면서 그리고요. 그리고 이번에도 최근에 쫙 올랐을 때 이렇게 빠져서 저는 여기서 조금 더 담았습니다. 그래서 오늘 조금 더 담았고요. 하여튼 이렇게 쫙 뺐는데 자 이제 요 라인을 제가 그려놨죠. 요 라인이 무슨 라인이냐? 그 다음에 이제 그려질 라인이 될 것 같습니다. 그래서 제가 말씀드렸다시피 이번 실적 발표 이후 좀 이제 상황이 이제 확실히 더 올라갈 걸로 이제 바뀌는 것 같은데 이제 가마 스퀴즈 그런 쪽으로 올라갈 것 같은데 일단 탱킹을 했고요. 하지만은 제가 또 이제 그림을 그렸듯이 이 라인에 또 걸쳤습니다. 그죠? 자, 그 다음에 그려지는 게 이제 이렇게 가는 거겠죠. 예, 그 다음에도 마찬가지로, 계속 이렇게 올라가면 주식이 없죠. 예, 그렇게 올라가면은, 말이 안 되죠. 올라가는 게 있으면 등락폭이 있는, 이런 식으로 가죠. 그러니까, 정확히, 하여튼 이 라인을 좀 빠져서 이렇게 들어왔고, 또 이렇게 올라가다가, 또 이렇게 하면서 또 빠지고, 또 이렇게 확 뛰었다가, 또 이렇게 빠지고
그런 움직임이 있을 거기 때문에 하여튼 요 차트 같은 것도 잘 확인을 하시고 쌀 때 구매하시는 게 언제냐 뭐 이렇게 생각을 할 수도 있는데 저는 오히려 이렇게 더 갈 폭이 더 있다고 생각하기 때문에 지금 현재 상황으로서는 지금 아직까지 너무 지금 올라갈 여력이 더 있지 않을까 저는 그렇게 개인적으로 생각하고요. 그리고 여기까지 올랐을 때 요 말 때 이 공매도 이자율 short interest 발표 때 항상 이렇게 뺍니다. 또 이렇게 요 때가 더 무서울 거예요. 아마 지금 빠지는 것도 지금 빠지는 거지만 요 때가 더 뭐 마이너스 뭐 20% 이렇게 날 수도 있는 그런 가능성이 있기 때문에 한번 볼까요? 만약에 뭐 한 요 정도에서 여기까지 뺀다 그러면 뭐 20%뭐 30%는 아니니까 한 마이너스 26%까지도 낼 수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 이렇게 하여튼 스퀴즈가 그냥 바로 이렇게 뭐 여러분이 뭐 경험을 해보신 분은 모르겠는데 뭐 경험을 못 하신 분들은 스퀴즈가 그냥 바로 이렇게 그냥 와 하고 막 신나간다 하고 막 날아가는 게 아닙니다. 스퀴즈가 나기 전에 이런 패턴을 꼭 그리고 갑니다. 이렇게 그렇게 그런 걸 좀 아시면 좀 좋고요. 지금 뭐 스페셜 배당금이라고 얘기하는데 자세한 내용은 저도 좀 더 조사를 한 다음에 공유를 하도록 하겠습니다. 하지만은 다일루션은 아닙니다. 다일루션은 이제 뭐 주식을 막 팔아가지고 뭐 어떻게 하는 뭐 그런 건데 다일루션은 아닙니다. 그래서 뭐 걱정 안 하셔도 됐고 그래서 하여튼 애덤 메린디 이제 개인 투자자들을 많이 선호를 하는 이제 CEO이기 때문에 뭐 저는 그렇게 큰 걱정은 안 합니다. 네, 하여튼 좀 담으셨다고 지금 또 성공신화님이 또 그러시네요. 예, 좋습니다. 예, 그래서 지금 뭐 주식을 또 이제 쫄아가지고 파시는 분들도 계시겠지만은 이거를 좀 공부를 계속 하신 분들은 뭐 하여튼 여러분들 다 하기 나름입니다. 저도 좀 담았습니다. 하여튼 지금 저는 이번에 이 실적 발표로 있고 나서 새로운 그래프가 이제는 나올 것 같습니다. 확실하게. 그리고 이제 다음 주 하고 이번 주 다음 주 재밌을 겁니다. 이번 돌아오는 주랑 T+2 때 그때도 재밌을 거고 그 다음 주까지도 계속 상승 여력이 전 있다고 봅니다. 그 후에 15일부터 19일 요 주가 좀 위험합니다. 그래서 요때 굉장히 빨리 뺄 수 있기 때문에 지금 빠지는 거는 사실상 아무것도 아니라고 저는 생각을 합니다. 그래서 16일 뭐 15일에서부터 19일 요 주 굉장히 많이 빠질 수 있는 주기 때문에 그거는 염두를 하고 계시기 바랍니다. 지금 어닝이 발표됐나 보겠습니다. 아직 시작 안 했네요. 예. 오케이. 지금 뭐 에입 주식이라고 해서 뭐 그러니까 이 알고가 트레이딩 하는 건데 기관이 하는 건 아니고 지금 컴퓨터가 트레이딩 하는 건데 일단 실적이 살짝 미스가 됐다고는 해요. 그래서 하여튼 그거 얘기 좀 이따 한번 더 들어보도록 하고 그리고 이제 이 에입 주식이라는 거를 알고가 모르죠. 컴퓨터가 에입 주식이 에입 배당금이 뭐야 모르죠. 그러니까 거기서 또 나오는 뭐 어떤 뭐 저희도 아직 정확한 정보를 모르니까 그게 뭔지 그거를 조금 더 봐야 될 것 같습니다. 그래서 이거 자꾸 이게 좀 이따가 들어와야겠어요. 너무 시끄러워. 자꾸 음악을 껐는데도 계속 켜지는데 이상하네요. 좀 이따가 껐는데 자꾸 음악이 나오지? 네, 좀 이상합니다. 좀 이따 다시 들어올게요. 하여튼 이 AMC가 지금 무슨 디비던트를 발표할지는 잘 모르겠습니다. 그래서 하여튼 그거는 지금 좀 보도록 하고요. AMC earning이 이제 EPS가 0.2. 그래서 결국 miss 0.19 estimate. 그러니까 0.1 미스한 거네요. 그러니까 뭐 세일즈가 이제 1 빌리언 이제 1조가 넘고 0.16 estimate. 그러니까 일단은 세일즈는 빗을 했네요. 예. 일단은 세일즈 쪽은 판매 쪽은 이제 더 빗을 했습니다. 하지만은 EPS가 살짝 0.1 뭐 이렇게 미스한 정도고요. 뭐 그거 갖고 이렇게 막 빠지는 건 아니죠. 하여튼 등락폭이 있는 거는 다들 아시기 때문에 AMC 9 million missing share 그러면서 뭐 AMC가 뭐 9.7 밀리언이 지금 2주 전에 사라졌다고 합니다.
그거를 또 어떻게 또 갚아 놓을 건지 뭐 그것도 한번 좀 지켜보도록 하고요. 그래서 아직 이제 막 발표한 거기 때문에 자세한 내용은 없습니다. AMC 아다메런이 뭐 트윗을 했긴 한데 in this important two stores handsomely improve 3D chessboard got creative big move that address today we pounce. 그래서 오늘 우리가 파운스를 한다고 이렇게 얘기를 했는데 어떤 파운스를 할지 어떤 뉴스를 뱉어낼지 자 지금 현재 이렇게 그래프 보시면 보통 한번 주가를 이렇게 쫙 빼죠 애프터마켓에. 그리고 이제 보통 뛸 것 같으면 이렇게 가다가 또 이런 식으로 움직입니다. 그래서 아직은 몰라요. 지금 아직 실적 발표에서 뭐 아직 방송하고 여기서 나온 내용을 자세하게 얘기 나온 것도 없고 하기 때문에 아직 뭐 모릅니다. 예, 가이던스도 아직 뭐 나온 것도 없고. 그래서 여기서 나온 실적 발표 나온 거랑 또 듣는 거랑은 또 틀리거든요. 또 듣는 거에서 또 여러 가지 또 다른 내용들이 말해줄 수도 있기 때문에 한번 기다려 보도록 하겠습니다. 이제 5시가 됐거든요. 한번 보도록 하겠습니다. 오케이. 아직도 노래가 나오네요. 아직 자 지금 조금 반등을 하고 있죠. 이제 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 지금 배당의 스케줄 아직 모릅니다. 예, 이 A 배당 그러니까 결과적으로 배당금을 발표해가지고 스퀴즈 내는 게 보통 흔합니다. 예, 뭐 그 오버스탁도 그랬었고요. 결국 배당을 내는 게 배당을 근데 내려면은 일단은 빚이 없어야 돼요. 게임스탑처럼. 그래서 AMC가 과연 빚을 어떻게 청산할지도 저희가 한번 봐야 될 거고 지금 에다메런이 지금 최대한 열심히 이거 뭐야 이거 지금 빚을 청산하려고 지금 HYMC도 지금 투자를 해가지고 거기에서도 해칭을 하고 있죠. 근데 하여튼 어떻게 할지는 모르겠지만 하여튼 배당으로 이 주식을 어떻게 이 주식 모르겠어요. 이 배당 A 배당이 어떤 건지 모르겠어요. 그래서 이거를 AMC랑 다른 배당을 주는 건지 이게 금으로 배당을 줄 수도 있어요. 예, 골드로. 그러니까 HYMC를 골드로 써서 배당을 할지 이걸 어떻게 할지는 결국 이 사람만 알고 있어요. 저희는 아직도 몰라요. 그냥 추측만 할 뿐이지. 근데 이제 HYMC를 사용해서 금 배당도 가능하다고 합니다. 골드 디비던트가 다 가능해요. 그래서 골드 디비던트로 해가지고 뭐 색다르게 할지 예전에 제가 자료를 했던 게 있죠. 지금 여기 나오는 게 없는데 제가 예전에 기사에 예전에 한번 보여준 적이 있는데 금으로 하여튼간 배당을 할 수가 있습니다. 그래서 뭐 하여튼 여러 가지 뭐 이 사람이 뭐 하는 게 있죠. 그래서 스페셜 주식이 뭐 NFT로 할지 금으로 할지 아무도 모릅니다. 그래서 한번 확인을 해야겠죠. 시작이 됐네요. After our prepared remarks, there will be a question and answer session. This afternoon's webcast is being recorded and a replay will be available in the investor relations section of our website at amctheaters.com later today. With that, I'll turn the call over to Adam. Thank you, John. Good afternoon, one and all, and thank you for joining us. Today, we have tremendously exciting news to share with you. First, our results for the second quarter, which were massively ahead of last year's second quarter and exceeded market expectations for revenues, adjusted EBITDA, and net income. And second, our plan to issue later this month a special AMC preferred equity, non-dilutive stock dividend, as it will all be going, and only be going, to our shareholder base as of the dividend date. This is a move that fundamentally and deeply strengthens our company and will give us enormous flexibility as we go forward. These are exciting times for AMC and for our investors. I'll start this webcast by talking about the business,
I'll then pass the call over to Sean Goodman, our CFO, to talk about our financials in more detail, and then I'll come back to talk about our special dividend announcement and the significant benefits that it brings for our shareholders. I cannot begin to put into words how much progress AMC Entertainment made in the second quarter of 2022. Thank you to Dr. Stephen Strange, to Tom Maverick Cruise, to Elvis Presley, and to all those hungry people-eating Jurassic dinosaurs. Because they all graced our big screens at AMC, the second quarter was quite the success and our best second quarter in 3 years. What's more, and this is very important, they boosted Hollywood's confidence in theatrical exhibition, and they boosted Hollywood's commitment to theatrical exhibition. Just as we predicted, our improving second quarter results boost our spirits and serve to further convince that we indeed are making great strides on our path towards pandemic recovery. As you can see in our press release, AMC exceeded expectations as people came back to movie theaters in droves. Some 59 million moviegoers came to our AMC theaters across the world in the second quarter, up 168% from the same quarter a year ago. That's more than 2.5 times. They're taking us to new highs in our high-margin food and beverage business. And thanks to their patronage, we generated positive adjusted EBITDA of $107 million in the second quarter of 2022, a $258 million improvement over that figure in Q2 of 2021. We generated positive operating cash, too, in the second quarter of 2022 of $52 million. That was a $178 million improvement from the figure of the same quarter a year ago. The second quarter marked the strongest North American box office since 2019. Numerous films shined brightly in the second quarter, but none shined brighter than Top Gun: Maverick. I've seen it myself 4 times now. Top Gun: Maverick is now approaching $1.3 billion in worldwide box office receipts and holds the number 1 box office position thus far in 2022. Maverick also broke all-time records by becoming the highest-grossing movie of all time to open on Memorial Day weekend. It also is becoming the highest-grossing movie ever, both for Paramount Pictures and for a movie starring Tom Cruise. I have said all along that people would come back to theaters in eye-popping numbers, and that is exactly what they did in the second quarter of 2022 and what they've been doing since. To the naysayers, who foolishly, in our opinion, have been predicting a secular decline of theatrical exhibition, all I can say is, well, you've seen my feisty hashtags on Twitter. You know what I say. The second half of this year promises to be equally exciting, with a great mix of family-friendly horror, action, drama, and comedy genres to please everyone, from young to old, including Warner Brothers DC Comics-based Black Adam, starring Dwayne "The Rock" Johnson, and 3 Disney films, including the animated Strange World, and 2 very highly anticipated tentpole Disney sequels, James Cameron's Avatar 2, The Way of Water, and Marvel's Black Panther: Wakanda Forever. Just last week, the powerful and poignant trailer for Black Panther 2, Wakanda Forever, was released and garnered a staggering 172 million views of the trailer in just the first 24 hours, becoming one of Marvel Cinematic Universe's top ever trailer debuts. As Nicole Kidman reminds us in AMC's now iconic and revered advertising campaign,
Given that Hollywood has great stories to tell, it's clear that movie fans are ever so eager to enjoy those dazzling images on AMC's huge silver screens. And speaking of Nicole, our ad campaign was so effective that we've signed her to be our spokesperson for another full year. The success of the second quarter has continued into the start of the third quarter. As but two examples of let the good times roll, attendance in the just completed month of July 2022 saw the highest number of guests visit AMC's U.S. theaters since December of 2019. And our preliminary July food and beverage revenue numbers appear to be the biggest single-month figure at our U.S. theaters in our company's entire 102-year history. For full transparency, there is a dearth of new big movie titles being released in August and September. So things will slow for several weeks. Don't expect too much of us for all of Q3. But then comes the fourth quarter of 2022. Talk about star power showing itself in movie theaters. These movies and more will all grace our screens in just the 13 weeks of the fourth quarter of 2022. Jamie Lee Curtis in Halloween Ends, Julia Roberts and George Clooney in Ticket to Paradise, Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, and Viola Davis in Black Adam, Jessica Chastain, Anne Hathaway, and Sir Anthony Hopkins in Armageddon Time, Margot Robbie, Christian Bale, and Robert De Niro in Amsterdam, Tom Hanks in A Man Called Otto, Brad Pitt and Margot Robbie in Babylon. Oh, and don't forget the ever so much anticipated sequels to Black Panther, Shazam, and Avatar. So too, the movie slate for calendar year 2023 should also make us all smile. Our current internal forecast is that the 2023 domestic box office, the basic metric suggesting the health of theatrical exhibition both in the U.S. and globally, is likely to be billions of dollars larger than that of calendar year 22. Billions of dollars ahead. We look forward to Q4 of 2022, and we look forward to calendar year 2023 with absolute glee. There were other strides forward made at AMC in the recent months since our last quarterly call. We've started the installation of the biggest environmentally friendly green initiative in our company's history with the introduction of laser projection technology coming over the next few years to almost half of our U.S. screens. And laser projection will make the pictures on those screens so much brighter and so much sharper that it's certain to excite movie buffs going forward. We're already in test market in Chicago and Kansas City with our partner, Uber Eats, for home delivery of AMC Perfectly Popcorn and other concession items from our theaters. The early results are favorable, so we expect to roll out nationally in Q4 of this year. Similarly, recipe development for microwavable and ready-to-eat popcorn is well underway, going extremely well, and we look forward to being able to sell our popcorn products in grocery stores and/or convenience stores next year. We're also in active dialogue with a credit card issuer and hope to introduce a co-branded AMC credit card that can be launched nationally in early 2023 or possibly as early as late 2022. And at the specific urging of our shareholders, we are stepping up our game mightily on AMC branded and movie branded merchandise. As for Hycroft Mining, Hycroft just announced its largest exploration program in about a decade. Remember that heretofore, Hycroft has explored only about 2% of its 71,000-acre mine site. We have every confidence that our Hycroft investment will pan out, excusing the pun,
to be quite lucrative for AMC. Speaking of investments, our board of directors also has authorized us to establish a fund of up to $100 million for additional transformative investments where AMC can seek to add value and thereby create meaningful additional value for our shareholders. Indeed, as I've often said previously, we are absolutely committed to transforming AMC into a bigger, bolder, stronger, and more successful company than even the one that existed prior to the pandemic. With that said, I'll now turn the call over to Sean to discuss our financials in more detail. Sean? Oh, just one brief moment. And you may begin. All right. Yep. He's good. Thanks, Adam, and thank you everyone for joining us this afternoon. As Adam said, Q2 was a terrific quarter for us. We welcomed 59 million guests to our theaters around the world, and this is well ahead of the 22 million guests that we entertained during last year's second quarter and the 39 million guests that visited us in the first quarter of 2022. This attendance resulted in revenue of $1.17 billion. This is more than 2.5 times the $445 million of revenue we had in Q2 of 2021, and it's almost 50% ahead of the $786 million of revenue that we recorded in the first quarter of this year. But even more importantly, we achieved positive adjusted EBITDA of $107 million, a very meaningful improvement over the EBITDA loss recorded in both the prior year's second quarter and also the first quarter of this year. Our financial results clearly reflect the ongoing recovery of the industry and our business. As has been our practice during the recovery period, we believe that it's helpful to look at our financial performance metrics relative to pre-pandemic levels to best benchmark the dynamics and profitability of the business as our recovery progresses. This analysis shows that our per-guest performance metrics during the second quarter were universally, substantially superior to pre-pandemic levels in 2019. For Q2 of 2022, on a consolidated basis, total revenue per patron was $19.73. This is 27% higher than Q2 of 2019. This was driven by admissions revenue per patron growth of 19% and food and beverage revenue per patron growth of 32% and other revenue growth per patron of 65%. This is all compared to the second quarter of 2019. In the domestic business, admissions revenue per patron increased by 22% compared to Q2 2019, and in our international business, the increase was 12%. And when we normalize for the strengthening of the US dollar compared to 2019, international admissions revenue per patron increased 16%, measured in constant currency. The admissions revenue per patron growth was driven by guests choosing to upgrade to the very best possible sight and sound experiences that are found at our premium large format offerings, such as IMAX, Dolby Cinema, and AMC Prime. Premium large format attendance represented 15.6% of domestic attendance in Q2, and this can be compared to 10.9% in the second quarter of 2019. And in our international markets, Q2 2022 premium large format attendance represented 10.4%, and this compares to 6.4% in the second quarter of 2019. In addition,
The second quarter admissions revenue benefited from an overall favorable showtime mix, coupled with pricing adjustments, including blockbuster and opening weekend pricing. From a food and beverage perspective, we enjoyed extremely strong food and beverage revenue per patron as our guests continued to participate in the full in-theater entertainment experience. In our domestic markets, food and beverage spend per patron in the second quarter was $7.52. That is 35% higher than the average spend in pre-pandemic Q2 2019. And in the international business, food and beverage spend per patron was $4.43. That's 22% higher than Q2 of 2019 and 26% higher on a constant currency basis. Our significant food and beverage outperformance continues to be primarily driven by an increase in the proportion of guests choosing to enjoy our industry-leading food and beverage offerings, combined with them purchasing more items per each order, and both of which are made easy and convenient through our AMC apps. Compared to the second quarter of 2019, domestic other revenue per patron increased by 65%, and international other revenue per patron increased by 63% and 69% in constant currency. This reflects an increasingly higher percentage of guests choosing to reserve their seats and order their food and beverage using our industry-leading websites and apps, together with the benefit of growth and diversification initiatives such as renting out our theaters during off-peak times and revenue from various promotional and marketing initiatives. During the recovery period, we have been very agile in adjusting our payroll hours and flexing showtimes to reflect market demand and optimize efficiency. Our Q2 domestic attendance represented 60.5% of Q2 2019 attendance, but 85% of Q2 2019's attendance per showing. Let's move to cash and liquidity. We ended the quarter with a strong liquidity position of approximately $1.18 billion, comprised of $965 million of cash and cash equivalents and $211 million of undrawn credit facilities. The strong results for the quarter led to non-GAAP operating cash generated of $52 million. That's operating cash generated. This is a $178 million improvement compared to Q2 of 2021. Recall that this non-GAAP operating cash generated measurement represents cash generated before debt servicing costs and before deferred rent payback. Looking ahead, we would expect a return to non-GAAP operating cash burn in Q3 as we experience a seasonally strong, softer box office together with working capital pressures relating to the strong Q2 box office. However, we do expect a return to positive non-GAAP operating cash generated in Q4 of this year. Regarding capital allocation, we continue to pursue a balanced and disciplined approach to capital allocation. Our main priorities remain unchanged. 1, ensure that we have sufficient liquidity to manage through the recovery phase of our business. 2, strengthen our balance sheet by reducing our debt and associated interest costs. And 3, investing in our business to enhance the guest experience. And finally, 4, opportunistically pursuing value-enhancing initiatives, including those that lead to diversification and growth of our business. As previously reported, during the quarter, we quietly strengthened our balance sheet by repurchasing through the open market approximately $72.5 million of our 10% second lien subordinated secured notes that are due in 2026. We did this repurchase for approximately $50 million, and this represented a 31% discount to the face value of the debt. As a result of this transaction, we recorded a gain on debt extinguishment this quarter of $39 million, and our annual interest costs will now be reduced by $7.25 million. During the second quarter of 2022, we also strengthened our balance sheet by repaying approximately $53 million of deferred rent, reducing our deferred rent balance
to approximately $219 million. Recall that back in March 2021, this deferred rent balance was more than $470 million, and over the last 15 months, we have lowered the deferred rent balance by more than $250 million. We expect to further reduce this deferred rent balance during the second half of 2022 by another approximately $70 million. Actively managing our theater portfolio continues at AMC as we add new high-performing locations and at the same time eliminate low performance, all with the goal of improving guest satisfaction and enhancing our profitability. During the quarter, we added another 12 new theaters and we closed 3. This brings the total number of locations closed since the pandemic began to 98, and the total new locations opened to 45 for a net reduction of 53 locations. And I can tell you that the combined 45 new locations are not only substantially outperforming the 98 closed locations, but they are also nicely exceeding our underwriting expectations. CapEx, net of landlord contributions, was $36 million in the quarter. And for this year, separate and apart from any M&A activity, we expect net CapEx to be in the range of $150 to $200 million. Finally, before handing the webcast back over to Adam, I would like to share with you just how enthusiastic and excited myself and the entire leadership team at AMC is about the groundbreaking special dividend that Adam will now talk about in more detail. Adam. Thank you, Sean. We'll open up the call to questions in just a few minutes. But before we do that, I'd like to talk about the decisive and bold action we took earlier this afternoon. After months and months of work to get to this announcement, we broke the news in the last hour that we will be issuing a 1-for-1 stock dividend of a new AMC preferred equity unit to our existing common shareholders as of the dividend date of August 19 later this month. This is a major step forward for AMC. In my view, probably the biggest favorable development for our company in all of calendar year 22, both looking back and looking ahead. Looking at the long-term future of our company, we believe this is truly great news for AMC and not such good news for those prophets of doom who may be rooting against us. Indeed, I just spoke with someone I greatly respect at the Wall Street Journal who saw our stock dividend announcement. He told me it was a, quote, genius move, unquote. Somehow I don't think the Journal is going to actually print that, but that is what he said. Earlier this year, I said that AMC intended to take important and bold steps to strengthen our company and to address some of the grievances that many of our shareholders voiced repeatedly in social media and in other forums. I also said, though, that the art form of leading a company is complex and one as much in the spotlight as AMC is knowing what to do and knowing what not to do, knowing when to do it and knowing when not to do it. I commented previously that, in my opinion, we should patiently wait until at least the posting of AMC's second quarter 2022 financial results. I did know, after all, that Top Gun Maverick and Jurassic World Dominion were coming. Well, we posted those results today, and in our minds, those results are incredibly encouraging as we show dramatically increasing attendance and increasing revenues, along with positive adjusted EBITDA, so very much improved versus the same quarter last year. As I said before on this call, thank you, Tom Cruise. So, as a result, AMC shareholders, I am happy to report to you that today we pounce.
With the backdrop of AMC's Q2 favorable earnings in the second quarter, it is now time for us to take decisive and even valorous action. Look up that word in the dictionary, valorous. Today, we announced that later this month, AMC will be creating a new class of securities and will be issuing an AMC preferred equity unit stock dividend payable only to holders of our 516,820,595 issued and outstanding company-issued common shares. This includes all of our U.S. and all of our international shareholders as well. We will issue these new AMC preferred equity units on a one-for-one basis. Investors will get one AMC preferred equity unit for each AMC common share that they own as of the record date in mid-August. Along with our common shares, which trade now and will continue to trade on the New York Stock Exchange under the symbol AMC, this new AMC preferred equity unit also will be a tradable security. It also will be listed on the New York Stock Exchange starting on August 22, 2022, under the ticker symbol APE. Yes, APE. APE as in AMC, A, preferred, P, equity, E. APE, APE. And informally, we will now refer to our two New York Stock Exchange listed securities as shares for the common stock and as APEs for the AMC preferred equity units. For a variety of reasons, a dividend distribution in just about any form has been a long-standing request from our investor base. Today, we answered that call. So too, this issuance of 516,820,595 new APEs will essentially serve the same purpose as a much-voiced request for a, quote, share count, unquote, as the new AMC preferred equity units will only go to holders of company-issued and outstanding AMC common shares. Again, today, we answered the call. Because the dividend is only being distributed to our current shareholder base as of the dividend record date, there also is no dilution from this initial issuance of the APEs associated with this stock dividend. Because these new APEs all go and only go to holders of company-issued AMC common shares. The number of issued and outstanding AMC commercial shares will remain unchanged at 516,820,595 after the dividend is paid. But of course, each shareholder also will own one APE for every share of AMC common stock held. So, as of August 22, there also will be another 516,820,595 APEs issued and outstanding. Think of this as being very similar to a 2-for-1 stock split, except that in a stock split, an investor would get 2 shares of new common stock for each 1 old common share owned. In the AMC case being announced today, however, given that this is a preferred equity stock dividend, an investor would own 1 share and 1 APE in lieu of owning just 1 common share. Since this stock dividend being announced today is like a stock split, it's logical to assume that once a dividend is issued on August 22nd, the price of our common shares will fall. Vitally, however, and I cannot repeat this enough, for each owned share, investors would not own only a single share, but would own instead a share and an APE. So their economic interest in AMC
which is now just one share, would instead be the price of a share plus the price of an ape, both of which will trade on the New York Stock Exchange. And while no one's crystal ball can accurately predict stock market swings or volatility, the economic interest that our shareholders will have in both shares and apes will be in a company that we believe to be considerably stronger than AMC is now prior to this announcement being made this afternoon. The issuance of apes is made possible given the previously and repeatedly announced approval by AMC shareholders back in 2013 that the creation and issuance of AMC preferred stock could occur solely at the AMC Entertainment Board of Directors' future discretion. While each ape is designed to have the same rights as a common share and can convert into a share of common stock, that conversion decision is still solely up to our shareholders. Conversion can only take place if at a future stockholders meeting, the company proposes and shareholders, including ape holders, vote to approve the authorization of additional common shares. That is still our shareholders' call to make down the road. Or not. It's up to them. But here is probably the most important thing of all in this announcement about the creation of apes today. With the creation of apes, AMC is deeply and fundamentally strengthening our company. We already have shareholder approval in hand, such that our board could decide we can issue more apes in the future above and beyond those going out with this initial dividend. Given the flexibility that being able to issue more apes will give us, we believe that we would handily be able to raise money, if we so choose, which immensely lessens any survival risk as we continue to work our way through this pandemic to recovery and transformation. Rather than having to worry about survival, the flexibility accruing to us from apes can instead let us continue our efforts to try instead for AMC to thrive and to soar. This new AMC preferred equity provides AMC with a currency that can be used in the future to further strengthen our balance sheet, including by paying down some of our debt and other liabilities. It also gives us the ability to seek additional shareholder value enhancing and potentially transformative investment opportunities. I believe that all of this makes AMC vastly, and I mean vastly, stronger. And anything that moves AMC so far forward in a single step is bad news. Bad, bad, bad news for those who wish us harm. Having said all of that, there are a myriad of details and cautions related to our announcements today. So I strongly urge investors, carefully read our press releases and our SEC filings on these matters, which are incorporated herein by reference. To celebrate this milestone and as a token of our appreciation for our shareholders' continued support, we also will be offering a free I Own Ape NFT to all existing AMC Investor Connect members and to new members joining by August 31, 2022. Incidentally, we have some 765,000 people who've joined AMC Investor Connect in the past 13 months. Likewise, based on the popularity of the original I Own AMC NFT that we issued back in January to AMC Investor Connect members, to those who are in AMC Investor Connect or to those who joined by August 31, 2022, they will also be entitled to receive a free updated version of that I Own AMC NFT. Make it a pair. When I think about
this pandemic and the journey we have all been on together for the past 2.5 long years, I am ever mindful of our shareholders' dedication to AMC Entertainment, and if I can speak personally for a second, of their trust in me as its CEO. I want everyone listening to this webcast today, or on replay later, to know once again that my every decision and my every action is intended to work for the long-term benefit of all of our shareholders. I act and think like a shareholder because I too am a shareholder, and a big one at that. At the current AMC share price, I now own outright approximately $15 million of AMC stock. And counting in also my previously granted but unvested shares, assuming they vest at so-called target vesting levels, I have more than a $50 million economic stake in AMC. This is pretty obvious stuff, but that is a powerful incentive for me to do what is right for all of our shareholders. All throughout this effort, I've always been candid. I've always tried to keep my word to our shareholders. Always. I promised only a few months ago that we would be bold. And to that end, a few months ago, I promised that at the right time, we would pounce. Well, today, we pounced. Sean, let's move to questions, both from shareholders and from analysts. Great. Adam, there's a question that just came in, and it reads as follows. It says, I saw in the press release that you said that this 8 dividend will fundamentally strengthen AMC and has tremendous potential to create meaningful value for both AMC and for shareholders. Is this really as big and important as you claim it is? Thank you for the question, Sean. Well, I didn't put it in the press release if I wouldn't believe it. You know, those lawyers read those press releases pretty carefully, and they make sure that I'm able to back up what I say. But I'm actually going to surprise everybody, and I'm going to say on this call right now, no, it's not as big and as important as I said in the press release. It's bigger, and it's more important than I said in the press release. As I mentioned in my prepared remarks, I think this is the biggest single step forward that AMC is going to take in 2022. It essentially takes near-term survival risk off the table. You can never say never in the world. There are always uncertainties. But I believe that the flexibility that we will get from the creation of this new preferred stock will allow us to raise cash if we need it. It will allow us to reduce our debt. It will allow us to do intriguing M&A opportunities. This is an enormous step forward for AMC. This is very good news for AMC. And we all know there are a lot of people out there in the world who are not rooting for AMC. This is not good news for them. Thanks, Adam. And there's actually another one that just came in through the Twitter. It's from an international shareholder saying, will international shareholders get the chance to fully participate in this 8th dividend? The answer to that question is absolutely yes. It's one of the things that we made sure would be the case. One of the things that has bothered me over the past year and a half is that we've gone forward with lots of offers to our shareholders, often through Investor Connect, but often separate and apart from Investor Connect. And often we're giving benefits at our U.S. theaters. That's because we have one IT system across all of our U.S. theaters. We operate in a dozen countries, and we have a different IT system and operate with different brand names all across Europe and the Middle East. It makes it very difficult to make global offers because we can't necessarily program it through all these disparate
information systems. In addition to that, with respect to voting rights, there's something that's quite odd to us in the United States, which is many international brokerage firms don't have the capability to facilitate shareholder voting. And so many of our international shareholders feel somewhat either disenfranchised because they're not getting the offers, you know, a free popcorn, a free icy, a free cup of coffee, or early advanced screenings that we've offered to our U.S. Investor Connect members, or they've been deprived of their chance to vote not because we're depriving them, but because their brokers are. And so we made absolutely sure that when we issue this AMC preferred equity unit, it will go into the accounts not only of our U.S. shareholders, but our Canadian shareholders, our European shareholders, and our shareholders scattered all over the world. I've received so many comments on my inbound Twitter feed from so many different countries where we have AMC shareholders. I must say, I enjoy your devotion to our company and appreciate reading your comments to me. So yes, this new APE, this AMC Preferred Equity Unit, will be available to our international shareholders as well. Adam, I will just read the next question because I think it's quite self-explanatory here. Question says that now that the box office is recovering from the pandemic, how do you see the relationship between streaming, movie theaters, and film studios? How has it all changed compared to before the pandemic? And where do you see things going in the future? So this is not a new question or a new problem. This whole issue of not streaming necessarily, but Windows and Hollywood studios' commitment to theatrical exhibition has been a live topic really ever since the summer of 2017. And we've been in active dialogue with studios ever since. Nothing really happened to change theatrical exclusivity. With all that discussion in 2017 and 18 and 19, nothing really happened until the pandemic showed up in 2020. And just as theaters were closed, Hollywood could not distribute their movies. And so studio after studio experimented with different releasing strategies of their movies they already in the can, including some other attempts away from theatrical exhibition. Some studios released films only to streaming, some issued movies to streaming and theaters simultaneously, some issued movies to theaters but on a much shorter basis. Well, this experimenting went on for 2 years. But here's what I believe that everybody learned, especially starting with Sony's movie Spider-Man No Way Home that debuted in December of 2021. If you look at what's happened over the past 8 months with Spider-Man and Uncharted and the Batman from Warner Brothers, and then this big range of hits, one after another, Doctor Strange and Top Gun Maverick and Jurassic World Dominion and Elvis and Thor and Minions, Hollywood has realized again how much money can be made by releasing movies in theaters exclusively first. In addition to that, it's kind of well known that the share price of some major streaming companies started to take a hit, and they started to lose subscribers. And there was a lot of speculation that while the market might be big enough to support one streamer or two streamers or maybe even three streamers, how could it support 10 streamers or more? And I believe that you take all this together, and Hollywood is turning away from streaming, Wall Street is turning away from streaming, Hollywood is coming back to theatrical exhibition. We have agreements now in place with every major studio to take their movies
that are released in our theaters on a theatrical basis exclusively for a sufficient period of time where we believe the studio and AMC can make money. And if that new window, which is like a month and a half of exclusive theatrical access, if that's too long, we'll be willing to shorten it with studios. And if it's not long enough, we'll be beating down the doors of studios saying to lengthen it. But you take all of it together, I think this is all very good news for AMC. We have a parade of hits on our hands that either started last December or last March or last May, depending on where you want to start. And remember what I said looking forward. It is going to be a pretty tough, slow August, September. So let's not get over our skis in being too optimistic about third quarter numbers. But look at the movies that are coming in the fourth quarter of 2022. It's going to be monster hit after monster hit after monster hit after monster hit. And if you think the box office is big in 2022, it's going to be billions of dollars more in 23 if our current estimates are accurate. So again, we're quite bullish as we look to the future. Thanks, Adam. Question here from a shareholder and Investor Connect member saying, what are the bonuses and perks that are offered by AMC to its investors? A lot. Well, the first perk is we all just announced that we announced that you all are getting a stock dividend in a couple of weeks. And by the way, if I can just add to my answer about our international shareholders, you should get one too, but if you don't get one, definitely contact your broker to determine how you should get one, because you're entitled to one. In addition to the new stock dividend that's coming out, we did set up the AMC Investor Connect program. We got more than 750,000 people who've signed up in its first 13 months. That's available to U.S. and international shareholders. One of the benefits of that is frequent communication from us about what's going on. For our U.S. shareholders, look at what we've done and announced through Investor Connect. Some free offers at our concession stands. We've had a new sort of major movie screening every month, almost every month, in advance of its public release. In the world of movie fandom bragging rights, if you can see a big important movie ahead of its general release, that's good bragging rights. We've done that month after month after month. Another fun one for me anyway, is we've announced through Investor Connect that I, as chairman and CEO of AMC, have been hosting movie screenings personally, scattered around the United States, for a chance to watch a movie together with our shareholders. I've done it in 7 cities: LA, New York, Chicago, Kansas City, Dallas, Miami, and Washington, D.C. I'm expecting to do many more in the fourth quarter. And I can announce today with some delight that sometime between September and Christmas, I expect to hold my first overseas investor screening, probably in London, although it's possible we'll go somewhere else in Europe as well. And at these ones that I attend, I shake every hand in the room. I take a selfie picture with everybody who wants one. I've autographed everything from shirts I even autographed a banana, one of them. It's a great opportunity to meet our shareholders individually, one-on-one. Been 7 of the happiest evenings I've had all year. We will continue to look for more ways to reward our shareholders, and especially on my plate is to figure out how to get some of these offers that we're routinely making at our U.S. theaters available to our investors overseas as well. Question, Adam, about our expansion plans.
Question says, will we see AMC theaters in Canada, for example, or more expansion within Europe? Well, in Europe for sure, because as you said in your comments earlier on the call, in the last couple of years we opened 45 theaters. Most of those were in the U.S., but many of those were in Europe. And we keep on signing agreements on attractive pieces of real estate to open new theaters. We just opened a theater a couple of months ago in Finland that's already one of the most successful theaters in Finland. And that's true that we're looking for new opportunities in all the countries that we currently serve. But for us to enter Canada or other countries in Europe where we're not now present, you pick it, the Netherlands, Poland, wherever we may not be, the best way to do it is not go into a country and open a theater or two and be an irrelevant player in that country. The best way to do it would be to acquire something of some size and scale. And prior to today, even though we had $1 billion of liquidity available to us at the end of this most recent second quarter, being very careful how we spend it and invest it, because we wanted to make sure that our cash position was always strong. With this new preferred stock currency that we now have, we can get much more aggressive on the acquisition front. And so it's conceivable, not definite, there are no current plans, but it's conceivable that we could do some international acquisitions. This is not a new concept to AMC or to me. All during the history of AMC has grown through acquisition. 6 years ago, when I joined AMC, 6.5 years ago, in my first year, we did 3 major acquisitions that took us from being the second largest movie theater chain in the U.S. to the largest movie theater chain in the U.S., the largest movie theater chain in Europe, and the largest movie theater chain in the world. Recently, just in the last year, we bought about a third of the ArcLight Pacific circuit, which did not reopen after the COVID pandemic. And that's going very well so far. The Grove and the Americana theaters in LA, for example, are already 2 of the 30 most highest grossing movie theaters in the entire United States under our management. We just bought 5/8 of the Bowtie Cinema circuit in the Northeast, and that allowed us to double our presence in the state of Connecticut, which is a major bedroom community to New York City, where we have a significant market share. And already the theaters in our Bowtie acquisition are performing about 20% better ahead of the projections we made in our modeling when we went forward with that acquisition. So we know what we're doing with acquisitions, we're good at it. And now that we have a new preferred stock currency at our disposal, we'll keep our eyes open on acquisition opportunities as well. Adam, I have more investor questions, but why don't we take a moment to shift and see if there are any analyst questions at this point? Absolutely. Yes, we have a question from the line of Wald with B. Riley Securities. Please go ahead, your line's open. Hey, good afternoon, guys. Eric Wald. A couple questions. I guess one, obviously the use of this new currency to potentially accelerate the deleveraging of the company and kind of pay down some of the debt that's been taken on in recent years. What, aside from any new actions you may take into major acquisitions or new entities, just the current state of the company, what do you view as the optimal leverage for a company like yours right now, and give your outlook into next year? Eric, the optimal leverage for our company is a lot less than we're currently leveraged. Throughout the pandemic, we've taken action to reduce debt. You may recall that in July of 2020, we did a sophisticated bond exchange
where we traded equity for debt, and we wiped out, by memory, I think it was $555 million of debt with the stroke of a pen, gone. Similarly, just a few weeks ago, we announced that in the second quarter, or July, I forget the actual day. I know we announced it. I forget the actual day we bought the debt. I think it was in the second quarter. That we bought $72.5 million worth of debt for $50 million, got a 31% discount on that debt. Now, $72 million out of $5 billion is like a drop in the ocean. But being able to get our debt back at a 31% discount, that was certainly a good day for AMC. And just as we did a sophisticated bond exchange in the summer of 2020, if we have debt holders who would like to give us our debt back at a discount in exchange for AMC stock, that is a great trade for our shareholders. Similarly, you all have asked us on previous calls about the deferred rent obligations that we took on with landlords, theater landlords, where we owe rent from calendar year 2020 or 2021, this year, next year, year 2024, and in the future. We've already been in contact with several landlords who said that they wouldn't mind getting paid early, and they wouldn't mind getting paid early at a discount if we could swing it. But we've been very mindful of holding on to our cash hoard, that war chest as I described it, because we wanted to make sure that we were always fundamentally in a strong position with liquidity at our side. But we now have a preferred stock currency that we might be able to use to reduce some of those landlord obligations, again, at a discount. How quickly we can delever, Eric, I don't, this is only, we're in the first hour of having this new currency at our disposal. So I'm not sure we can give you an exact number, how much debt we can bring down, over the next 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, 36 months. What I can tell you is that we're a pretty creative management team. We've taken on a whole host of challenges since 2020, and strengthening our balance sheet and getting a better debt to EBITDA leverage ratio is very much in our bailiwick. So it should happen, and we'll be able to report more to you as we ourselves learn more. Sounds good. Thanks, Adam. Congrats. There are no further questions. Sorry, operator? There are no further questions from the analysts. Right, we're going to go back to Sean. Do you have any last ones from our shareholder base? Yes, I do. Let me take a quick look here. There is a question here. I think I'll just cover 3 more quick questions from the shareholders. There's a question here about Highcroft, and what is your timeline for the investment, and are there any anticipated interactions between Highcroft and AMC? So in terms of Highcroft, I am so convinced that when the story is finally written, this is going to be a good one for AMC. I put out a kind of macho tweet a few months back that said, when the dust all settles, there'll be a lot of crow eating about the Highcroft investment. I wasn't going to be the one eating crow. I still believe that to be the case, in part because Highcroft has raised all the cash it needs to stay in business for years and years and years. Second, in terms of our interaction with Highcroft, I hear that Highcroft has picked up a very smart new member of its board of directors. That would be you, Sean, because Sean Goodman, our CFO, is now a member of the Highcroft board. But third, one of the things that was so intriguing about Highcroft
is it operates on 71,000 acres of land in northern Nevada that's mineral rich, and it had only explored in the 40 years it was around 2% of its 71,000 acres. Gold and silver doesn't just exist in a small place. It spreads. Hycroft just announced, in part because of the cash, not in part, because of the cash that we enabled it to raise. Hycroft just announced that it's starting the biggest exploration program of more of its land than it has done in a decade. And while we won't know what the results of that exploration will be until they do it, you and I are hopeful that they will find a lot more mineral reserves that should be quite lucrative. As far as the timeline for the investment, we got in at a great low market price. We got an amount of warrants in the same quantity as the number of shares that we bought. So we basically double our economics without having to put up double the cash. And when we went into Hycroft, we didn't do it for a 90-day hit. If we wanted to do a 30-day or 90-day hit, we could have, doubled our money in a couple of weeks. But that's not why we entered into the Hycroft investment. We think there's much more there ahead of it for us. And so I think our timeline with Hycroft is sort of like a private equity firm. Hold it for 2 to 7 years and see what kind of value we can create for AMC shareholders. Sometime in that timeline is when I would expect, we know we got in, that's when I would expect we would get out, some number of years from now. And a question here about AMC's growth initiatives. Person says, I'm particularly interested in branded merchandise, retail popcorn, credit card, NFTs, and alternative content. I tried to mention it in my prepared remarks, and in the interest of time, I'm just going to say quickly that we're making progress on each of these fronts. I gave some timing in my earlier comments. I think whether it's our popcorn business, our credit card business, our merchandise business, you're going to see increasing activity beginning in the second half of this year and the first half of next year on all fronts. And the final question that I will ask this afternoon is investors are asking for an update on our green initiatives. So, the buzzword in the corporate world these days is ESG, and the E stands for environment. And with good reason, many of us are quite concerned about what's happening to the climate on this planet. Here in the Midwest of the United States, it was over 100 degrees for a lot of time over the last few weeks. That's hot. And it would behoove all of us to respect our planet if we'd like our kids and our grandkids to have a planet to live on. The laser projection announcement that we made is not a small announcement. It represents putting in $250 million of new projectors into our theaters. And the benefits are numerous. One, of course, is that for moviegoing, it's going to make for much better moviegoing. It increases the light levels on screen by 50 to 100%, makes the pictures brighter, sharper, clearer, crisper. Moviegoers are going to love it. But environmentalists should like it too, because laser projectors consume far less electricity, and we have thousands of them, and they operate, half the day, 24/7, or not 24/7, but 7 days a week. And they take a lot less energy. And a little-known factor of our current 10-year-old projection technology is that they use halogen bulbs. And halogen bulbs burn out, and they burn out often. And so they need to be replaced.
which happens to be expensive, and laser lights don't burn out anytime as quickly as halogen bulbs. But once you have a burned out halogen bulb, guess what you do with it? You put it in a landfill, and I think I'm told it has a half-life of about 5 trillion years. That's not really true, but the point is not having to discard, I mean, it is true that they got a long half-life, it's just not 5 trillion years. But not having to discard halogen bulbs is very good for the planet. We consume less energy. It's an expensive step for AMC, but it's a good one environmentally, and it's a good one for moviegoers. So I think you said that was your last question, and I'm going to wrap. Yeah. And I'm going to wrap. To all of you listening today, thank you for your affection and your passion for AMC Entertainment. We've been listening to all the things you've been telling us for the last year and a half. We've taken a lot of actions that reflect your thinking. And we took one today with the creation of APES that will trade on the New York Stock Exchange in just a few weeks under the symbol APE. It's an enormous positive step for AMC. We're thrilled that we're doing it. We think you should be thrilled that we're doing it. Over the long haul, we know that this company will benefit. And so this is a very good day at AMC because today we did pounce. Thank you, one and all. We're signing off. That does conclude the call for today. We thank you for your participation. I you please disconnect your line. 자, 지금 끝났습니다. 와, 대박이네요, 진짜. 와, 이 기쁨을 어떻게 이 설명을 해야 될지 저 잘 모르겠어요, 좀. 지금 흥분을 좀 가라앉히고 지금 다 정리를 좀 하도록 하겠습니다. 예, 한국에서 좀 사시고 계신 분이 지금 70%라서 저도 좀 놀랐는데 역시나 아무래도 한국에서 이렇게 하여튼 지금 아침이실 텐데 이렇게 시청해 주셔서 다들 감사하고요. 예, 모든 분들 하여튼 와주셔서 감사합니다. 하여튼 시간 그냥 길게 안 할게요. 이제 바로바로 할게요. 비즈니스적으로 일단 처음에 시작을 했고요. 그 다음에 이제 3년 동안 제일 실적 잘 나왔고, 더 이상 할 얘기가 뭐가 있느냐, 이렇게 시작을 하면서 이제 이제 탑건 매브릭 얘기, 이제 영화관에서 제일 잘 나온 영화 실적을 달성을 했고요. 탑건이 2021년 Q2보다 이제 250밀리언 더 상승을 했다. 이제 좋은 소식이죠. Q2의 성공은 Q3를 만든다. 음식과 음료수 세일즈도 굉장히 엄청났다. 네, 코코 오늘 이발했습니다. 네. 그런 얘기 나왔고요. 팝콘은 내년부터 일단 비즈니스적으로도 일단 설명을 하면은 이 팝콘 이 AMC 브랜드로 된 팝콘을 이제 판다고 합니다. 그래서 이제 여러 가지 팝콘 브랜드들이 있는데 AMC만의 브랜드를 화를 한 음료수가 아니고 팝콘을 판다고 합니다. 그래서 그게 이제 미국만 일단은 시작을 할지 전 세계적으로 할지는 잘 계획적인 자세한 계획은 발표를 하지 않았지만 일단은 미국으로 알고 있고요. 그리고 AMC 머천다이즈도 이제 발표한다고 하는데 이제 그게 이제 다른 영화들 회사 예를 들어서 마블 최근에 나온 그 토어죠. 예, 토어랑 같이 그런 뭔가 망치 같은 그런 장난감을 만들어서 팔지 그런 거 있잖아요. 그냥 귀여운 미니언 같은 거 그런 캐릭터를 AMC 따로 뭔가를 해서 팔지 여러 가지 아이디어가 있는데 하여튼 요 머천다이즈까지도 얘기를 했고요. 그래서 AMC만의 브랜드된 머천다이즈도 팔 거다. 그러니까 그런 식으로 하면은 또 다른 영화만의 티켓과 그냥 음료수 이런 거 팝콘 세일즈가 아니고 또 다른 장난감이나 여러 레베뉴 스트리밍이 이제 나온 거기 때문에 굉장히 아이디어 좋다고 봅니다. 그리고 HYMC 금광석 그거 이제 회사죠. 이제 그 얘기도 했고 그리고 현재 additional 100 million 지금 새로운 투자 자금이 더 있다고 했어요. 그래서 거기를 어디다 또 투자할지는 잘 모르겠지만 자세한 얘기는 안 했지만 어쨌든간 지금 AMC가 굉장히 이 전략적으로 플레이를 하는 것 같습니다. 그래서 AMC 영화만 돌리는 게 아니고 굉장히 전략적으로 또 다른 레베뉴 스트리밍을 지금 계속 찾으면서 투자하고 또 거기다가 또 이렇게 하는 그런 걸 보면서 저도 굉장히 놀랐고요.
이번 Q2 revenue가 1.17 빌리언이 나왔습니다. 그리고 우리 실적은 팬데믹 리커버리가 지금 되고 있다. 그러니까 이거는 사실상 AMC 실적만 좋은 게 아니고 이 지금 현재 이 시장 지금 뭐 리세션이 오느냐, 지금 시장이 뭐 어떻냐, 사람들이 돈을 쓰느냐 이런 거를 지금 이 AMC 실적으로 다 보여주고 있는 상황입니다. 그래서 지금 팬데믹이 어느 정도 끝났고 사람들이 이런 센티먼트를 보여주는 거 아닙니까? 지금 현재 이 시장의 센티먼트가 굉장히 중요한데 지금 이 시장에 느끼는 게 뭐냐? 이 사람들이 코로나를 이기고 극장을 가는 거죠. 지금 요게 지금 증거가 되는 거고요. 그래서 지금 팬데믹 리커버리가 되고 있다. 분명히 보여진다고 얘기를 했고 팬데믹 전보다 더 좋은 실적을 보이고 있다. 그래서 Q2 2019년 팬데믹이 나기 전에 2019년을 비교를 했고 27%가 높다고 합니다. 엄청납니다. 음료수, 음식은 33%가 넘는다고 합니다. 인터내셔널 세일즈도 10%, 뭐 전에는 6% 뭐 이렇게 얘기 설명을 했고요. 음료수, 음식 세일즈가 굉장히 좋았다고 하고요. 2019년 Q2보다 35%가 더 좋았다고 합니다. 1.8 빌리언을 지금 현재 현금 보유를 하고 있고 빚을 어느 정도 청산을 했고요. 재무제표를 좀 튼튼하게 하고 있다고 합니다. 2026년까지 갚아야 할 725 밀리언을 미리 갚았다고 합니다. 굉장히 많이 갚았죠. 그러니까 좀 빚이 지금 아직 좀 있어요. 이게 업데이트가 아직 안 된 건데 아직 이 롱텀으로 봤을 때는 빚이 10 빌리언이나 됩니다. 그러니까 10조가 있기 때문에 일단은 지금 이 숏텀으로 봤을 때 이 1.67 빌리언 중에 20 지금 725 밀리언을 미리 갚은 거기 때문에 아직도 좀 더 남았습니다. 새로운 극장을 열었다. 그리고 특별한 배당 이야기. 그러니까 이게 참 신기한 게 게임스탑은 배당을 할 수 있어요. 왜냐? 배당을 하려면요. 특징적인 조건은 이 빚이 없어야 됩니다. 빚을 청산을 해야 되는데 게임스탑은 빚을 2020 언제죠? 3년에 해야 될 것을 미리 청산을 해서 이번 연도에 배당금을 사용한 주식 분할을 했습니다. 하지만은 AMC가 만약에 배당을 하려면은 아직 빚이 있기 때문에 청산을 아직 안 했기 때문에 이 빚을 갚기 전에 AMC는 이 배당을 발표를 못 하죠. 하지만 굉장히 똑똑하게 어떻게 이런 방식이 있는지는 저는 생각도 못 했어요. 근데 AMC 주주들을 위한 APE 해서 AMC Prefer Equity. 그래서 APE라는 이 주식을 배당으로 따로 세큐리티를 만들어서 준다고 합니다. 그래서 8월 19일까지 AMC 주식을 갖고 있는 분들에게 이 APE라는 이 세큐리티, 다른 이 트레이딩을 가능합니다. 트레이딩을 가능한 이 배당금을 받을 겁니다. 그래서 1 for 1이기 때문에 예를 들어서 주식을 100주 갖고 계시다면은 APE라는 그 주식 배당을 100 주식을 받을 겁니다. 그렇게 알고 계시고요. 그래서 이제 특별한 배당 이야기가 아주 마지막에 끝내줬고요. 그래서 우리들에게 좋은 뉴스지만은 반대로 생각하는 사람들에게는 암흑이 될 것이다. 막 이런 식으로 표현을 했습니다. 그래서 당연히 AMC 주주자들은 좋겠지만은 이 우리들을 반대로 생각하는 이 숏셀러들이죠. 공매도 세력들은 이제 암흑이 될 것이다. 왜냐면 숏 커버링을 해야 되는 상황이죠. AMC 주주들은 이제 펜수를 합니다. 이제 얘기했고 AMC 이제 새로운 세큐리티 주식 배당하고 그래서 지금 500 밀리언 주식을 얘기를 했죠. 그래서 정확히 얘기하면은 516 밀리언이 정도 됩니다. 그래서 이 주식이 새로 만들어지는 거죠. Prefer Equity 유닛이 생깁니다. 이렇게. 그래서 이 주식은 트레이딩이 가능하고요. 그래서 지금 현재 같이 AMC 주주자들이 지금 현재 바이 홀드 하고 있죠. 계속 사서 모으는 행동을 보여주고 있는데 만약에 주식을 팔지 않고 가만히 냅두고 있다면은 주식이 올라갈 때도 안 팔고 또 사람이 자꾸 비딩을 막 걸어요. 예를 들어서 뭐 20-30불 40-50불 계속 안 팔아. 그럼 계속 올라가겠죠. 원하는 사람은 또 가격을 또 그러니까 비딩 프라이스가 계속 올라가게 되면 거기다 하나 팔아. 그러다 또 안 팔아. 그럼 또 계속 올라가. 약간 그런 식의 형태가 나오지 않을까 좀 싶습니다. 뭐 하여튼 봐야겠지만은 그 와중에 뭐 여기에 이제 뭐 공매도에 관한 거는 저도 아직까지 그 정보까지는 모르기 때문에 아마 있을 수도 있겠죠. 뭐 하여튼 그건 봐야 될 것 같습니다. 일단은 요거는 주식 새로 세큐리티이기 때문에 쇼링이 있을 수도 있어요. 근데 하여튼 그거까지는 제가 자세한 거는 아직 모르기 때문에 그거까지는 아직은 설명을 안 하도록 하겠습니다.
어쨌든간 근데 제가 느끼는 거는 배당이기 때문에 배당 주식이기 때문에 쇼링이 있을까라는 의아한 생각을 해요. 왜냐면 생각을 해보세요. AMC 주주자분들이 갖고 있는 배당을 받는 배당 주식인데 이거를 쇼팅을 친다? 여기서 또 합성 주식까지 또 만든다? 그거는 진짜 뭐 정신 나간 거 아닙니까? 예, 하여튼 그렇게까지는 아니고 하여튼 보자고요. 예, 하여튼 굉장히 좋은 뉴스이기 때문에 지금 현재 그 트레이딩 가능하고 이제 결과적으로 AMC가 똑같이 갖고 있는 트레이딩 가능한 새로운 주식을 만들어 배당을 받는다. 예, 천재 아이디어 같습니다. 주식 분할은 없고요. 그리고 안 하는 게 지금 현재 좋습니다. 그리고 NFT 얘기도 잠깐 했던 것 같습니다. 근데 제가 막 채팅창 막 글 답변하느라 저도 막 흥분한 나머지 놓쳤습니다. 어쨌든 간 NFT 얘기는 막 그렇게 깊게 얘기한 것 같진 않아요. 제일 중요한 뉴스가 요 주식 배당인 것 같고요. 이 배당은 AMC를 더 튼튼하게 한다. 실질적으로. 왜냐? AMC도 마찬가지로 APE 배당을 받을 거죠. 그렇기 때문에 올라갈 때 또 팔게 되면은 그것 갖고 또 빚을 청산할 수 있는 굉장히 똑똑한 아이디어입니다. 그래서 여기까지 좀 설명을 드릴 수 있을 것 같고요. 자, 이제 한번 좀 마지막으로 뭐 길게는 안 하겠습니다. 하여튼 오늘 또 다음에 또 제가 또 뭐 보여드릴 또 얘기를 할 수 있으니까 또 새로운 업데이트되는 정보로 또 제가 또 말씀을 드릴 거기 때문에 한번 질문도 한번 훑어보고 마무리할게요. 아까 제가 어디까지 얘기 봤지? 예, 여기까지 제가 본 것 같습니다. 그래서 뭐 조만간에 쉐어 리콜 하겠죠. 쉐어 리콜을 그러니까 배당할 때 보통 쉐어 리콜을 하는 걸로 알고 있습니다. 예. 근데 참 웃긴 게 생각을 해보세요. 지금 잠깐 지금 제 머릿속 딱 뇌리에 끼쳤는데 이 주식을 500밀리언을 딱 풀었는데 만약에 이 배당을 못 받는 사람들도 있을 수 있지 않을까? 약간 그런 생각을 하게 됐습니다. 왜냐면 합성 주식을 풀어서 한 거기 때문에 어떻게 될지는 한번 보자고요. 주식시장이 개판이 날 수도 있을 수도 있고 한번 보자고요. 예, SC는 정말 대박 천재다. 예, 정말 대단한 것 같습니다. 아이디어 너무 좋고요. 예, 코코 시원하겠네. 예, 코코 시원하게 지금 낮잠을 자고 있습니다. 예, 지금 경력도 많고요. 예, 굉장히 좋습니다. 예, 흑벌도 좋지만 경력이 굉장히 좋고요. 이 전에 AMC 일하시기 전에 그 어디였죠? 크루즈 라인 쪽에서 일을 하셨던 걸로 알고 있습니다. 예, 고생을 많이 하셨다고 합니다. 어떤 분은. 지금 여기 실적에 지금 이제 올라가려고 지금 깨작깨작 지금 잡고 있기 때문에 지금 이 소식이 들어갔기 때문에 내일 어떻게 이제 포머가 들어올 수도 있어요. 막 사람들이 뭐야 그런 뉴스가 나왔다고? 그럼 사놔야지. 그런 것 때문에 지금 엄청 오를 수도 있고요. 이게 만약에 20불 가면은 다음 주 그냥 가마 스퀴즈는 그냥 나는 거고 가마 스퀴즈 났을 때 또 거기서 팔 사람은 뭐 팔겠죠. 옵션 트레이딩 하시는 분들은 이제 정리를 하겠죠. 근데 이제 뭐 이 주식을 더 갖고 있는 사람들은 굳이 팔지는 않을 것 같습니다. 상황이 급한 거 아닌 이상 지금 오히려 지금 이 AMC는 주가가 떨어졌을 때 계속 바이홀드를 계속 하고 있거든요. 미국 투자자들은 미국 개인 투자자들은 그런 지금 태도를 보이지고 있기 때문에 이 가마 스퀴즈 뭐 30% 뭐 50% 난다 해도 아직은 잘 모르겠습니다. 그래서 오히려 지금 숏 스퀴즈가 훨씬 더 크기 때문에 그거를 아마 다들 기다리고 있기 때문에 지금 1년 넘게 지금 고생을 하신 분들이 이렇게 계시거든요. 네, 전 게임스탑 비중이 저도 게임스탑 비중이 조금 큰데 오늘 좀 더 샀습니다. 저는 애프터마켓 전에 조금 더 샀습니다. 예, 그래서 저도 게임스탑 비중이 좀 있지만은 지금 현재 저도 AMC를 조금 더 넣은 상태고요. 그리고 저희 어머니하고 동생 계좌도 제가 관리를 하는데 저번에 제가 저번에 요때 빠졌을 때 최근에 몇 주 전에 이렇게 한번 빠졌을 때 좀 더 샀습니다. 이렇게 보시면은 참 재밌는 게 요 라인 있죠. 요 그래프 라인 이렇게 보시면은 이 라인 지지로 제대로 하고 가고 있습니다. 예, 이 라인을 더 이상 빠지지도 않고요. 딱 이 라인 제대로 올라가고 빠지고 하면서 이 라인을 계속 그리고 있고요. 지금 오늘 실적 발표하고 나서 지금 이렇게 제가 라인을 그려놨죠. 그냥 roughly 그냥 걸어놨습니다. 그냥
그리고 요 라인 그대로 주가 빠지고 그 다음에 반등할 것 같습니다. 이러고 계속 이렇게 갈 것 같아요. 그리고 한번 이렇게 꺾일 수 있는 구간이 있을 수도 있습니다. 예, 분명히 이게 계속 가지는 않을 거예요. 그래서 요 구간은 뭐 그냥 그럴 수도 있다. 뭐 어차피 팔 생각 없으신 분들 만약에 파실 생각은 뭐라 팔 분 안 팔 분 저도 잘 모르겠습니다. 근데 어쨌든가 짧게 봤을 때는 이런 구간은 다음 주에는 가고 그 다다음 주 이 15일부터 19일 요 주에 빠질 구간이 있는데 참 전략적으로 했다는 말을 제가 적은 이유가 요 8월 19일에 했죠. 기가 막히죠. 그러니까 에다 메런도 바보가 아니에요. 이 다음 주에 가마 스퀴즈가 날 수 있다라는 걸 알고 있고 다음 주까지 오른다는 걸 알고 있고 그 다다음 주 주가가 빠질 때 그 주를 또 알고 있고 그 주 정확히 19일 날 했다는 뜻은 그럼 사람들이 이때 그럼 더 사지 않겠습니까? 예? 주가가 빠지면 그럼 끝나는 거죠. 하여튼 뭐 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 그쵸. 엄청 저도 정말 저도 진짜 감히 생각을 못했는데 이 AMC 주식도 오르고 에이프 주식까지 갖고 있으니까 더 이상 할 말이 없을 것 같습니다. 지금 AMC를 좀 더 사야 될 것 같습니다. 저도 지금 내일 아침장에 어떻게 만약에 더 빠지면은 지금 저도 AMC 주식을 더 사야 될 것 같습니다. 지금 일단은 제가 그래프를 그려놓은 이 그래프만 보면 일단은 여기 정확히 라인을 찍었거든요. 이 라인을 찍고 반등을 했어요. 그래서 만약에 이 라인을 또 여기까지 또 한 번 더 뺄지는 모르겠습니다. 하지만 더 빼더라도 이 라인은 계속 지지하면서 올라갈 거거든요. 결국에는. 그러니까 이미 바닥은 쳤어요. 이렇게 한번 바닥을 치고 튕겨 올라가서 지금 여기 와 있는데 더 내려가면은 저는 게임스탑을 조금 더 팔고 조금 더 살까 한번 보겠습니다. 하여튼 내일 장 열고 한번 보자고요. 예. 근데 지금 아직 17불이면 그래도 가격이 좋죠. 예. 너무 좋습니다. 지금 하여튼 너무 지금 익사이팅한 뉴스가 나와서 지금 그쵸. 지금 AMC가 게임스탑보다 비중이 더 크게 또 스퀴즈가 터질 수도 있다고 하는데 일단 봐야 돼요. 그거는 모르죠. 왜냐면 이 얘기를 하는 이유가 근데 이 share outstanding이 더 많기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 게임스탑은 최근에 주식 분할 배당으로 하기 전에 이 share outstanding이 훨씬 더 적었습니다. 예, 이거보다 거의 한 8배 적었어요. 그렇기 때문에 이 AMC가 훨씬 더 크게 갈 거라고 이제 예상을 하는 거죠. 하지만 이번에 게임스탑도 많이 올랐죠. 그것 때문에. 하지만 게임스탑 DRS 그쵸. 게임스탑은 또 AMC랑 또 틀린 게 DRS가 엄청나게 큽니다. 지금 비중의 50%가 지금 가고 있다. 지금 대충 예측을 하는데 그렇게 되면은 생각을 해봐요. 기관 몇 퍼센트? 지금 게임스탑 같은 경우는 지금 기관이 지금 40% 갖고 있죠. 30%인가? 그리고 이제 인사이더 라이언 코엔도 지금 한 10% 정도 갖고 있잖아요. 그러니까 그거 다 계산해봐요. 지금 개인이 50%, 기관 28%, 인사이더 16%, 게임 끝난 거죠. 더 이상 말할 필요가 있나요? 거기다가 이제 NFT 배당 발표해봐요. 그럼 게임 끝나는 거죠. 더 이상 할 말이 없습니다. 예. 가치가 없다는데. 예, 일단은 그 가치에 대해서는 한번 보자고요. 예, 지금 레딧에서 어떻게 얘기하는지는 그냥 다 각자 서로 의견들이 지금 충돌할 것 같은데, 예, 아무래도 가짜 주식을 가리고 진짜 주식을 그거 확실한 것 같습니다. 그러니까 굳이 쉐어 리콜을 해서 복잡하게 하는 것보다는 아예 딱 우리가 이 정도 쉐어가 풀려 있는데 이 정도 쉐어를 갖고 있는 사람들에게 배당을 줄게 한번 봐보자. 그렇게 해서 딱 풀렸어. 근데 어떤 브로커에서 우리 지금 에입 주식 지금 이 배당 못 받아. 지금 이 사람 몇 주 있는데 지금 왜 못 받아? 왜 이렇지 막 이렇게 막 바바바바방 터지겠죠. 한국 분들도 에입 주식 저 못 받았는데요. 막 이럴 수도 있어요. 저도 마찬가지. 나 에입 주식 못 받았는데 이럴 수도 있어요. 그러면 이제 브로커에서 전화해서 배당 주는데 왜 나 배당 안 나와? 그러면 이제 개판 되는 거죠. 그러면 갚아야 되네. 어떡하지? 약간 이렇게 되는 느낌이죠. 재밌을 것 같습니다. 예. 개판이 될 것 같아요, 진짜. 그쵸. 예. 이 푸른바다님이 굉장히 정확하게 찝으셨습니다. 예, 감사합니다. 예. 분할 이슈에 대해서 어떻게 생각하나요? 그거에 대해서 좀 더 저희도 지금 계속 볼 겁니다. 근데 지금 한국분 어떤 분이 또 지금 공유를 해주셨는데 그거에 대해서는 제가 또 따로 다음에 방송에 한번 정리를 하도록 하겠습니다. 예.
Aviation. 그쵸. 그러니까 AB, AMC가 되는 게 아니고 AMC 주식은 갖고 계시는 거고요. AB라는 세큐리티 새로 주식이 배당으로 생기는 겁니다. 그러니까 두 개 생기는 거예요. 두 개. 예, 재밌을 거예요. 예. 리치님, 감사합니다. 예, 수고 많으세요. 감사합니다. 예. 말을 굉장히 길게 하셨네요. 이런 배당 아무것도 안 해보고 그냥 받는 게 바닥 맞습니다. 예, 그러니까 똑같은 거예요. 게임스탑 주식 분할, 게임스탑 갖고 계셨으면 아시다시피 주식 분할 하기 전에 그 날 전날까지 딱 그 갖고 계시면은 그 다음에 며칠 걸리고 나서 풀리죠. 예. 저는 좀 AMC를 오늘 좀 더 샀습니다. 근데 뭐 그거는 이제 본인이 결정하시는 게 좋지 않을까요? 예, 제가 뭐 이래라 저래라 할 수는 없겠죠. 예, 각자 알아서 상황에 맞게끔 하시는 게 좋겠죠. 예, SEC, DTCC 지금 DTCC 지금 난리 났을 것 같습니다. 지금 지금 굉장히 재미있을 것 같아요. 이 배당을 못 받을 수도 있을 수도 있다는 그 생각을 해봐요. 야, 나 주식 배당 못 받았어. 야, 나 못 받아서. 와, 생겨. 근데 그걸 따져가 보니까 숫자가 나와버렸네. 뭐 끝났죠. 이거 참. 예, 가격 얘기는 아직 없었어요. 예, 가격 얘기는 아직 없었어요. 근데 중요한 거는 아직 뭐 팔 수 있다는 점, 뭐 그게 중요하죠. 이게 뭐 0.1세트였다가 갑자기 100불이 될 수도 있고요, 뭐 10불이 될 수도 있고요, 모르죠. 하여튼 보자고요. 그러니까 저도 그 생각을 하고 있어요. AMC랑 같은 가격이 되는 건가, 아니면은 그냥 진짜 다른 가격이 되는 건가. 근데 제가 보는 관점은 같은 가격으로 되지 않을까 싶습니다. 한번 보자고요. 보통 주식 배당하면 그렇게 되죠. 예, 나중에 숫자 갔으면 좋겠네요. 그쵸. 모든 분들이 바라는 경제적인 자유를 얻는 거죠. 시타델이 지금 현재 시타델 지금 공매도 세력 때문에 좀 불안감을 느끼신 분이 계신데, 지금 시타델이 사실상 굉장히 모서리가 아니고 지금 좀 굉장히 구석에 지금 몰려 있습니다. 최근에 켄 그리픈이 지금 트위터 때문에 지금 불렸고요. 지금 불려놨습니다. 지금 서폰이 됐고요. 그리고 자기 현재 원래 시카고에 운영하고 있던 헤드쿼터를 옮겼습니다. 엄청나게 큰 겁니다. 그거. 자기 지금 콘도도 팔고 다 팔고 있어요. 엄청나게 지금 움직임이 큰 거기 때문에 지금 플로리다로 옮겼다는 거는 무슨 뭔가를 지우기 위해서 이렇게 옮긴 건지 하여튼 이유가 있기 때문에 본사를 갑자기 옮겼겠죠. 어쨌든간 지금 공매도 세력들 지금 다 쪼이고 있고요. SEC에서도 지금 공매도 조그마한 헤지펀드 공매도 세력들은 지금 계속 때리고 있기 때문에 계속 파인 매기고 하고 있죠. 그동안 아직 큰 세력은 건들지 않은 상태입니다. 좀 쪼이고 있죠. 그렇기 때문에 봐야죠. 그리고 또 어젠가요, 며칠 전에 로빈후드에서 이제 SEC가 로빈후드 숏셀 공매도에 관한 것 때문에 조사 들어갔습니다. 이미 쪼일 만큼 다 쪼였기 때문에 여기서 괜히 여기에서 깝쳤다가는 더 큰일 날 수 있겠죠. 그런가요? 자, 하여튼간 오늘 여기까지 할게요. 지금 한국에서 계신 분들도 지금 아침이실 텐데 다들 출근하셔야 되고 이제 바쁘실 또 새로운 또 다시 일정을 또 보내셔야 되기 때문에 지금 한국에서 사시는 분들 제가 투표를 했죠. 궁금해가지고. 근데 70%가 거의 한국에서 사시는 분들이 많기 때문에 하여튼 지금 여기까지 하고요. 저도 이제 제 동생 또 지금 일을 데려다 줘야 돼가지고 좀 가야 될 것 같습니다. 스파르타가 진짜 절벽. 하여튼 다들 고생하셨고요. 다들 AMC 주주분들 너무 축하드립니다. 그래서 8월 19일 날 그때 하여튼 이제 다 된다는 거, 그리고 하여튼 더 새로운 업데이트 내용 되는 거 있으면 또 라방에서 전하는 걸로 하도록 하겠습니다. 자, 하여튼 다들 오늘 좋은 하루 되시고 뭐 내일은 방송할지 안 할지 모르겠지만 하여튼 다들 축하드립니다. AMC 떡랑인데요. 당연히 이 알고에서 그런 식으로 이제
떡락을 치죠. 예, 사람들을 빼내야 되기 때문에 뭐 그런 것까지는 제가 설명 따로 안 드리도록 하겠습니다. 예, 다들 고생하셨고 다음에 뵙겠습니다. 예.